Babylon Empire di tsa teng di tlhalosa gore e ne ile ha go leng Iraq today. Go nna le neng ya Wait, latela. so o calculate le gore ke Iraq o lebile ditso tsa teng? Ditso tsa teng Okay. like Babylon and the Tower of Babel. Le one gape go kaiwa gore e ne ile gone ko go leng Iraq. Iraq e na le ditswela tse dintsi tse e leng gore go ya ka di-empire di ntse di change hiwa le maina a harologanyeng. Go latela Medo-Persia. Medo-Persia yone e ne ile ha gore Medo-Persia e ne ile ha go leng Iran today. Oh, okay. Iran o bona le one e kile nna superior power Yes. years BC. Yes. So after the fall of Medo-Persia go rise another empire bitswa gote Greece. Greece when rise ko Athens. So le one they once been superpowers of the world around 300 BC. So from there go go ta go rise this Roman Empire in etswa mo Europe. E be nna superior power e busela go ithella Jesu a tsholwa bo Kaisar. Ke bona ba responsible mo go bola eng so bone batho bone ba. Welcome to Moving Humanity Forward podcast. My name is Kathy Malajani. I like to tell people I am #CuriousCat because I have so very many questions. And today's conversations are going to lead us into questions about the Bible. And I want to believe at this point in time, it's so important that we find our faith and we find some light in light of the fact that we're in such very dark times. So my guest today is somebody who says he reads the Bible and he's able to envision and get his imagination to be exactly where he is. He's actually a painter come self-proclaimed Bible interpreter, and he's actually gone ahead and staged, if I can say, the biblical chronological events. Let me do this. Let me welcome him to the studio. He goes by the name Olebogeng Mafatlha. A very good afternoon to you, and welcome to Moving Humanity Forward podcast. Ke a leboga tota ke lebogela le your gesture. You know what? They say a picture tells a story. A picture tells 1,000 words. 1,000 ways. So ke tlo go kopa gore o re bontshe this the visual of the Bible, and then o re tlotlele gore this is the way your mind takes you ga o bala Bible, and then nna le wena be re tlotla ga o sena nna o re bolela about the Bible. Is that okay? Thank you very much. All right, let's do that. Polelo ya rona ka entseng ka teng is totally based in the Bible. E bitswa the chronology of the Bible, which means general outline history of the Bible. Yone ke polelo e tabeng e re ha ditso tsa lehatshe go tswa ko tshimologong go ithella the date today, even the future. Yaanong Bible ha o simolola go e bala ko tshimologong ya go raya ere ko tshimologong modimo wa bopa lehatshe mo malatsing a supa. Mme mo popoeng eo ga nna le gore ga nna le batho ba ntsha Adam le Eve, first male and first female. Ba bo ba bopilwe ka mmu, biblical view of man in life and death. It means the body, which is the dust, plus the breath, which is the spirit. Ha di le combined e nna motho. Mme ha di kgaogana, the person is dead. After death, man sleeps in the grave until resurrection. So re sentse re le mo bukeng ya Genesis e leng gore yone e agilwe e le gore tota ke di-episodes told from history, from biblical history. Yaanong di-episode ka ntse ka teng ha di re bolelele polelo yotlhe. There are so many things that are omitted in this prehistory part of the Bible, the book of Genesis. So Adam le Eva ke bone batho ba ntlha ba go teng ba ne ba tshola Cain le Abele. O ta bua no re le mo chapter 4. Cain a bola morwarragwe e bong Abele. Re tsama mo chapter 4 ya karta ba re bala. So on the other topic e re bolela gape ka the heavens. According to the Bible, there are 3 heavens. The first heaven being the atmosphere, gona re tshelang teng ha, and the trees and everyone. And then the second heaven is the starry space. Gona ko re bonang dinaledi teng kwa dikgwedi le letsatsi. That's the second heaven. And then the third heaven, that is where God dwells. And it is in our minds. Yaanong mo lebopong lenele batho ba laelwa gore dithare ke tsone dijo ebile ke melemo. Ko re ra dilo tse re di jang ke dithare from the biblical perspective. A gona mo teng sethare sa Setswana. Hey, ba nwa dithare tsa Setswana. No, dithare tsotlhe in general ke dijo. So according to the Bible, Ethiopia is regarded as the Garden of Eden.
go ra gore batho ba tholega mo Africa according to the Bible. Mme gape gate after some centuries Cain ha ta tswa ya go establisha empire ya go kwa ya establishang teng e na nna empire e neng ya itsege ka boikepo, mme one morago ono wa baikepio o no hela ile gore overpowera le ha selothe ile gore batho ba end up ile gore ba nna wicked, bosula bone bo ta bo kaiwa ke Bible. Mme go te modimo a ska rata, mme mo generationeng ya batho bone bao ga bo go le motho a bitswa go te Noa ke ena a taba modimo a mo laela gore a reka ya kana gore re tsaya mo chapter 7 re tswaela go chapter 1 re taela le tsone di chapter tsene tse re di setse morago ga nna le nako ya moralla wa gano gone go teng go naganyelediwa di sedi tsote mo lehatseng konte ga ga Noa le ba lesika la gagwe. Mme a re dingwa di snow heta Noa snow tswa mo arekeng le bana ba gagwe, batho ba ata gape, they multiplied. So go multiplying ga bona gape kana this episodes ke nako ela e telele ngo, but it is just limited e groupiwa like that. Batho ba nna bosula gape gate bane a o tsama mo chapter 11 ya Bible ta be bua ka the Tower of Babel go teng batho bane ba ga ntu e yang go rakolo godimo e leng gore modimo o na ska rata, mme gate batho bane ba hella ba bua ka dipuo tse di harologanyeng bo ba phatalla le lehatshe. So re simola go bala dingwaga 2000 years BC, so time from here going back there e kgona re be e ka tswa e heta dingwaga tse dingwe tse re ta buang ka tsone. Yaanong ka gore re leka go squeeze nako re simola ka 2000 years BC, Sika date which is generally an approximation. Around the 19th century BC gate go bo go le Abraham a tshela. Abraham ne le mongwe wa batho ba go neng gote ba ne ba le loyal to God. So Abraham a tshola ngwana wa go teng Jacob. Now we are around the 18th century BC. I mean Isaac a tshola Isaac a tshola Jacob. Jacob ga ta ba nna le bana ba le 12 ba mo go bone go neng go na le ona nga bitswa go teke Joseph yo go teng ngwana a rekisiwa ko Egepeto gone ka dinako tsene tse. These are history books tse di mo Bible. Gata nako ya gore maIseraele ba wele ka gata sega mebuso ya bo Faro, the Pharaoh of oppression. This is around the 16th, 15th, 14th century BC. Mme gate mo sha tsholo ya mo re tswa mo bukeng ele ya Genesis re tsena mo bukeng ya Exodus. Mo sha tsholwa a kwala melao a ntsha maIseraele ko Egepeto, melao e kwa dileng ke nako a Moshe ke bo Lefitiko bo di numbers le Deuteronomy, Deuteronomy around those centuries. But after the death of Moses, Israel e be etelelwa ke Joshua. After Joshua, Israel gate e be etelelwa ke bathudi ba ba harologanyeng, the judges. Among the judges go na le ona nga bitswa go te Samson yo go teng ona a beolwa ke mosadi a ba lusa di power. Ha o le motho wa Bible you get the story. So after these judges, so among the judges ona le gape le bo Samuel le ne le mongwe wa bathudi ba go teng ba ne ba sa beole meriri. Go na le bo Gideon gape around this century, time of the judges. How bala buke ona di judges, you will get the whole story. So after the judges, maIseraele gate batho pa kgosi ya bone ya ntha e bong kgosi Saul. After kgosi Saul ga nna le kgosi David yo go neng go te na itse go opela thata ene go neng go te ona bola go le ate ka seragantshwa according to the story. Re taela le polelo ya la go tswa go simologong re ntse re tsamaya le ona. After David ga nna le kgosi Solomon ke ngwana ga David yo go ne go te ona le bothale bo bongwe bo heteletseng. Dibuka tsa di kwadileng ke bo Ecclesiastes, Moreri le di Proverbs and Song of Solomon. Gate ke ena gape a boa ga Jerusalem gone ko go lwang teng kwa these days. So after the death of Solomon, gate Israel as a kingdom e be divided into two kingdoms, the divided Israel kingdom, the time of the prophets and kings, from Jerusalem to Babylon. So we are from Jerusalem here, we are going there to the fall of Jerusalem. So polelo e re bolelang ditso tsa ditiragalo ke e teng mo Book of Kings 1 and 2 le Chronicles 1 and 2 di tao di re bolela le Lamentations di tao di re bolela ka tse di neng di diragala throughout this time period. So maIseraele kana ha ba ta gololwa ke Moshe go gate ke batho ba e leng gore ba tshwanetse gore ba tshele ka di 10 righteousness ka ene ka iwa ka teng. So ga iragala gore maIseraele ba ta ba ntse ba tshela according to
melao ya modimo e le tšhaba e kgethilweng ke modimo, redemption, redeemed nation. So ba tshela ka mme ga ta ga nna le gore mo dingwageng tsene tse after the death of Solomon ga te maiseraele ba simolola ba kgathagela dingwao tsa merahe e mengwe e mo tikologong e bosule, ditsela tsa boikepo. Mme nako ene ya prophets and kings ke nako e leng gore baporofiti ba ne ba tshela bo Jeremiah, bo Ezekiele, ba neng ba nna ba gakolola dikgosi ka nako ene ya gore tshwanetse gore go boelwe ko tseleng tsa tshiamo, mme ba seka ba reetsa. Gata nako ya gore the kingdom ya ga Nebuchadnezzar e bitswa gote ke Babylon Empire. Babylon Empire e be raisa by then e be topla Jerusalem, ba attack ma-Israel, ba tsa ba bangwe dikgosi, ba ba gonya matho, all the brutality, ba ba conquer o ba tsaya. So yone kingdom ene ke yone ya go teng ile e thuba Jerusalem around 587 BC. O ba tsaya ma-Israel le makolwane ba tshwana bo Shadrach le bo Meshach le bo Abednego. You remember the story? Ba go teng ba ne ba tsengwa mo mellong ba sa sheng, ba dirwa dilo tse ba tsengwa mo dikgomong mo ditaung di sa baje, all those stories. So after the fall of this kingdom yone ya ga Nebuchadnezzar, Babylon Empire e leng gore go kaiwa ha ene e le ko go bitswang go te Iraq today. Iraq ke gone go gonang go le Babylon Empire, ebile gape ke gone go gonang go le the Tower of Babel. After the fall of this kingdom gate ga rise another kingdom. So these animals you see ke prophecy ya ga Daniel mo chapter 7. Prophecy e ka ntseng ka teng gate ne e kaya the rising and falling of empires. Yaanong se se diragalang ke gore this kingdom it becomes the superpower, ke yone anong e toplang Jerusalem e be nna yone superior power of that time in the 5th century BC. So after the fall of this kingdom o bo go rise another empire. This beast is a bear, yone e ne e busa around 500-400 BC, e bitswa gote ke Medo-Persian. After the fall of Medo-Persia o bo go rise another kingdom gape, another superpower around 300-200, e bitswa gote ke Greece. So Greece le yone e kile nna superpower sometime long time before Christ. So ha Greece ewa o bo go rise another empire e bitswa gote ke Roman Empire. Roman Empire ke yone e be go raya gore e ta e busa throughout this time go ithelela Jesu a tshola. Ha Jesu a tshola go raya re tswa mo dingwageng tsa BC tse re di balang go tswa ga rako. Ha Jesu a tsholang teng re simolola AD teng, AD 1 a le 33 a crucify AD 33. Dibuka tse dintsi tsa New Testament di kwadilwe around this time period, ya bohelo e le yone ya Revelation around AD 95 after Christ, AD 100 dingwaga tsa tsamaya, AD 200, 300. Around these centuries Roman Empire as a strong empire at e simolola go divide yaanong, it's a political empire, it divided Roman Empire throughout this period. Yaanong ka gore it was a political empire, ga nna le gore yaanong kana Jesu o ne a togetse mothala, batho ba ba neng ba followa Jesu, system e busang by then e batla go ba tsenya mo folding, e batla go ba conquer. Ke gone go raya gore around this time ga to go rise a superior power e bitswa gote ke Roman Catholic. So Roman Catholic e rise from Roman Empire. So Roman Catholic ga te ke yone e be ta e busela hase throughout nako e bitswang gote ke the Dark Ages or the Middle Ages in the history of the world, around 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. So this is Africa before colonialism or even before scramble for Africa. Some major settlements around 800 to 1600. Wa bona Africa, you see Africa no go sena bo Botswana, go sena di-border tse di tile tsa dirwa ke the divided Roman Empire. So Catholic ya ta e busela hase throughout this century called the Dark Ages, 15th century, 16th century, 17th century. Around 1798 Roman Catholic e bewa as a superpower. But by then there was another superpower arising called America. So America even now is superior power rising throughout the 19th century. So during the 19th century, the First World War and the Second World War, 19th century, until America, until the date today. So our date today is 2026. Is our time, our date today, our generation, of which we are heading to the end of time. Go ntse go le go nako ya gore
King Nebuchadnezzar a tshware maiseraele bo Shadraka le bo Meshach ga te kgosi eo na a lora toro e leng statue e teng mo Daniel chapter 2. So statue se le gore thogo a sone ke gold, mageta ke silver, mpa ke bronze, iron mixed with clay. So go ra gore kgosi ya ka lorile toro ene o tlhoka gore a tlhalosetswe toro ile gore e ne e ra eng e bua ka ga eng. A bitsa batho bothe dingaka le baloi ba gore ba to tlhalosa bothe ba pallo go ithelela Daniel yo lwa mo Israele ke ene a batla go tlhalosetsa kgosi gore kgosi kana ke re bone ke makgobana kwe kgosi se modimo a neng a go se go supetsa mo torong yago e ne ile what shall come to pass in the future. So according to the statue, that gold head you saw on the statue, it symbolizes your empire, which is Babylon Empire. Go tana le mebuso e mengwe gape after your kingdom. Okay, fine. Gata ga raisa Medo-Persia. Medo-Persia e betsa symbol ya silver. Ga raisa Greece. Greece e betsa symbol ya bronze. Ga raisa Roman Empire. Roman Empire e betsa symbol ya iron. Ko bohelelong kwa Roman Empire ke ile after crucifixion ra e bona ya divider into different kingdoms ko menwaneng ko the two. So go divide mo le ke cut is iron mixed with clay, which means the empire ko bohelelong ko it is going to be partly strong, partly weak. So mo motsamang wa nako Roman Empire ha e divided during the centuries, the 3rd century, the 4th century until the 15th century. Ya isupa e le strong ka Roman Catholic. So Roman Catholic in the strength, the iron part of the statue, the feet. So Roman Catholic ya ta ile superior power throughout this time. Ha ya go wa bo go raisa America. America e be nna the iron part of the statue, the strength of Roman Empire. So yaanong ka ntse ka teng e ne e re ha ntse a lebile statue sele ga iragala gore mo diponatshegolong tsa go lentswe la tale tswa ko la petsa statue sele sa la sethuba. This is Daniel chapter 2 ka e bana. Yaanong tlhaloso ya teng ya nna gore e tla re ko bokhutong ja di magosi yao, those empires, mmuso wa modimo o tata, mmuso wa modimo o ka iwa ile lentswe le tabo le thuba statue lele. Yaanong ka go ntseng ka teng ka gore we have already covered all these empires in history. Our generation today, remo komenwaneng iron mixed with clay. This empire, I divide, ke yone e tsetseng bo those European countries, bo Germany, Switzerland, Portugal, Spain, Italy, those kingdoms. So those kingdoms ke tsone gape tse di responsible for dividing Africa, the colonial powers. So our generation today, we are living under the divided Roman Empire. We are living under the supremacy of the divided Roman Empire, of which for this prophecy, Daniel chapter 2 to be complete, two statues. Statue is the same period from our date today to the end of time. Also in the picture, ha o lebella gape ko backgrounding ko ta bona gona le leitho le leng gore le coverile the whole background. So this one symbolizes gore whatever happened or can happen is recorded. Hela ka go tile gore batho ra go athola ka ditiro tsa rona gore sengwe le sengwe se o se dirang every minute, every hour, every second, every move is recorded. This picture. So okay, fine. This picture here is the world today as we know it. Ha go leng dintwa, malwetse, everything, all the ailments. Busula bote. Mme solution ya busula bo bote bo ke total destruction. Busula bo bote ke ra go tele radioactivity. Lo tsothela tse ditaba di khotse tsela ha tse. Go re lo tsothela mathoko o thara itseng a tsatsi leno. Under this picture, and the solution to this is the end of time. Time from here to there is time from here to the end of time. Welcome back to Moving Humanity Forward podcast. I need to send a huge shout out to Glotto. As you can see, I'm dolled up in the classic Glotto velvet polo dress. I'm feeling very princessy. I'm certainly looking forward and very excited for their partnership and sponsorship in dressing me for the podcast. But let's do this. Olebogeng a re tswelle re bue ka kganyeng re tlotlela ka Bible. I think it's very interesting
what you have put together and what you were just explaining to us. I have a couple of questions. I think let's just get through the background of how did this start for you? Were you always somebody who was interested in the Bible? O godile o feel gore sengwe se se mo Bible-eng se botlhokwa ebile gape kgante le no ntlhalosetsa gore kana dibuka tsa mo Bible-eng go na le historical books, go na le literature and prophecy. So take me just from where you started with this and let's get into the nitty-gritty of the Bible. Gone ka ntseng ka teng ke motho e leng gore go leng game ke motho e ke rata go bala dibuka buka nngwe le nngwe ala ke a bala di-picture ke na le those visions, those ideas, those imaginations. No, how bala your imagination ala ke bala ala buka nngwe le nngwe ala ke imagine ile gore kana ke bala buka ya marato ya ile gore di novel tsa marato ke na le imagination dithunya all those beautiful mountains and stuff. So ya le Bible lone ne ra ke ta ke bala be ke nna ke telo ke tsone those pictures tse leng gore ko morago ke ne ka lla ke di compiler ke be ke ira what we call chronology of the Bible. Gape mo motsamana ko go lenga mene ke ira gape le history and mo history e ne re ira ko sekolong ne se na gore a ke rongwa ne se o ka itela mo re rutwa ka from 18th century 17th century mme re sa bolele gore di-century tse go tswa ko morago kwa go e yaanong ke gone mo e rileng ko morago e kgona go lema gore okay gore di-century tse di tswa mo Bible ka gore ke ne ka hela ke tlhaloganya gore the present era is calculated to begin with the birth of Christ in AD 1 mme yana nako tse tsotlhe ne ke sa itse ya le gore ga ke ntse ke re go 1995 dingwaga tse ntse ke sa itse gore ke bala dingwaga le nna ke ntse ke sa itse gore mme ebile o ka ya thoko batho le bantsi a re itse gore re bala dingwaga tsa so gona no yana 2026 AD 2026 AD 2000 years after the death of Christ ka re no crucified ka AD 33 go ya ka ditso mme nako ya heta go itella the date today AD 2026 a couple of things that I didn't understand about what you said. I think one of them has to do with kanya gore Iraq, present day Iraq is where Babylon was, and also where is it the Tower of Babel that was built? Just recently, maybe the Tower of Babel wasn't a building, it was actually a super long tree, and what. So when present day Iraq, jaaka ke ne ke bua ke re gona mo a ke re Bible ke compilation ya dibuka mo teng mo le gona le dibuka tsa history the history books there is wisdom literature yone bo dipesalema le bo di-proverbs le bo Song of Solomon, Ecclesiastes go gona le dibuka tsa prophecy tsone tsa bo Ezekiel bo Jeremiah go na le biography ya ga Jesu ene e buang ke bo Mateo le bo Luke ba bona ke dibuka tse di harologanyeng so yaanong ditso tsotlhe tse di teng gone mo Bible-eng yaanong ga re se re tao tsena mo gone kgang ya the rising and falling of empires from Babylon Empire ditso tsa teng di tlhalosa gore e ne e le ga go leng Iraq today go na le eneng ya latela so o calculate le gore ke Iraq o lebile ditso tsa teng ditso tsa teng like Babylon and the Tower of Babel le one gape go kaiwa gore e ne e le gone ko go leng Iraq Iraq e na le ditswela tse dintsi tse e leng gore go ya ka di-empire dintsi di change hiwa le maina a harologanyeng go latela Medo-Persia yone e ne e le ga gore Medo-Persia e ne e le ga go leng Iran today Iran o bona le one e kile a nna superior power years BC so after the fall of Medo-Persia go rise another empire bitswa gote Greece ke re Greece yone ra itse ko Athens so le bone they once been superpowers of the world around 300 BC so from there go ta go rise this Roman Empire e tswa mo Europe e be nna superior power e busela go ithella Jesu a tsholwa bo Kaisar ke bona ba responsible mo go bola eng so bone batho bone ba bo Kaisar nna ke tla go itse go tsaya ka bosupi bo nya ke re ke go ra ke re go mo Bible
kana ke bua ka polelo tsa Bible a se gore ke kgang ya gore kana ke a itirela story. It's no made up story. Ke kgang tsa Bible hela ka ntse I'm definitely going to want to sit down So, with you to gore o ntlhalosetse gore ga o bona fayana a ke re gape kana ano mo gongwe the proverbs and stuff that I use, sometimes you can't get to the bottom of what is actually being said. Mo in the proverbs. ke Mo di ra- proverbs kana di thamaletse. I mean in terms of parables. The parable. Okay, the parables when di mo di prophecy mantsi when bo revelation. Exactly, and that's Me why di la ka ntse nga teng. Di parables tse sothetse. Bible gape ke yona gape bua ntse di tlhalosa gore di rai. Like go go buiwa ka di beasts. Wa bona. Ya bua gape Bible e tlhalosa gore no, these beasts are kingdoms. Wa bona. Kana ngwe bua ka the horns. The horns o itha yona ke tsone le ntse ke di kingdoms ya tlhalosa gape gone. Wow. Okay. So you know what? I definitely need to go to school a little bit more about le mo one that picture. Ona la ha re a ke tlhalosang biblical prophecies le gore ke tabe ke tlhalosa gore a beast e raya kingdom according to the verse. A dragon e raya the devil according to the verse. Hela ya. Gore Bible prophecy ya itlhalosa yone ka bo yone. So I want to, you said, according to you, right, the Garden of Eden was present-day Ethiopia, but there has been talk about it being in Iraq. I think that's part of why this is a bit confusing, because you said... Okay, fine. Yona wa bala mo Genesis chapter 2. It mentioned the rivers, the Tigris and the Euphrates and the Nile and the tse leng gore di mo Ethiopia. Mme hela verse ya telona ya go hela eta we mention Ethiopia. So present day, so when they say, because I remember watching something that said present day, I think it was Egypt that they were referring to, because Egypt is in the Bible, and they were saying present day Egypt is not Egypt in the Bible. What is your take on that? Egypt has always been Egypt. Okay, so it is present day Egypt is the same Egypt. Mela di tsoka di kang ka teng. Ga se gore go no go tshela the Arabs there. No go tshela bo mang. Ko ra ka la tsoko hela historically all colors originate from the darkest of the car. Yes. Mo rang gore batho ba ntamola hatsing. They are dark skinned. Yes. They are black people. Yes. I watched something that said for you to know black people are the original people, anybody can be born from a black person. So a black person But can white give birth people- to a white person, white but a people white can't person give can't birth to give a black birth. person. Go impossible gore batho ba swile ba swele le bona batho ba swile ba ntse ba ira bo Adam le Eva ba makgo. Yeah. So They're very okay, wrong. so let me ask you this. I've also heard about black Jews. What's your take on that? Ke sone se ke Are reng. Jewish people black people? Ke sone se ke reng, ancient people, the Hebrews and all the like, they were dark skinned. So yes, the answer to that They were question is yes. dark-skinned. Okay. All these nations di tswa mo batho bantsho. I want you to talk a little bit about where you said we are now. Take me through the end times and what we need to do to prepare, what the Bible tells us as well. Okay, go tswa mo crucifixion ya Jesu. Go ne go na le mo profeta ya bitswa gote John ene o kodileng book ya Revelation Yes. around AD 95 a le mo toronko. So yaanong ka go tlhalosa ka teng ene mo dipona tsa go ntse go ya ka Revelation 13 ene o ne a bona the two beasts. I kry gore Daniel re ne re ro bonye the beasts, those kingdoms. Yaanong after crucifixion John ene a bona the two beasts, the two empires to rise. So these two empires, the first one e be nna Roman Catholic yone e ileng ya nna superior around the 5th century. You mean the Romans? Roman Catholic. The church, the Roman The Catholic. church itself. Okay. E ne e rise from Roman Empire. Even strong throughout a time called the Dark Ages, from the 5th century until the 17th century. No go busa Roman Catholic. Ebile hape kana ke go ya ka ditso ke bona hape ba ba responsible around the 321 325 there. O Constantine ke bona ba responsible go change the commandments go ba ira gore go worship you on Sundays Instead of Saturday. instead of the Sabbath, Because the original Sabbath day is Sabbath, supposed to be so Saturday. yana go ya ka pona sa go ya ga John ha bona this beast ile ya nna Roman Catholic wa o go rise America yana the second empire. So mo New Testament we have got the two beasts, we have got two empires that were to rule, which is Roman Catholic and America. Biblically this is the last empire, America.
e leng gore e sala ka e rise from the 17th century until this time. Gompieno America is the superior power of the world and is the last kingdom to be ruling the world. Go ra re anong gompiekong re emetse mmuso wa modimo kore mo teng thy kingdom come. We've been under these kingdoms of mankind, tsone tsa brutality, and the kingdom that is coming ke yone e re golang mo bokgobeng re le batho ba modimo. Because go ya gape le ka seporofeto sa Amos go na le ga go mentionwang gore the Israelites and the Ethiopians, they are one people. The Ethiopians ke leina la maAfrika la, the ancient name of the Africans, re ne re bitswa the Ethiopians long before re le setšhaba se e leng gore we are the redeemed nation of God. Mme hela mera ene yone ke buang ka yone ene ya brutality ya bokgoba e leng gore they were to rule over us and oppress us. Ke bone ba tileng bata ba re kgatampola. If you remember the days of slavery, colonialism, white supremacy, mathoko o thela ba itseng le tsone le gone bo go meragene la ka gompieko e le bone ba ba responsible go ira melemo a kry-a ba ira melemo ba bata ba testa ka rona gore e bereka yang, e ka bereka go le kae. Yang gore mo go tsone dingwaga tsene tseo tsa gore anong go ya ka seporofeto sa ga Daniel re ko bohelelong ja stage re emetse bogosi ja modimo. In this 19th century a kere gore go ne go na le mo Mateo 24 ha ba botsang Jesu gore ta re nako ya tšha re ta bonang a bo go tlhalosiwa ka dintwa eng dikgwebelo go tsetsothetse. So yaanong dintwa tsene tse example ya te e simologa gape dintwa tsone di ntse di le teng mme e simologile thata go simolola go mentionwa nte gote ke the First World War and the Second World War that is in the 19th century. So yaanong ka re ne re tswa mo the Second World War ka 1945 we are heading to the Third World War. Third World War ke yone yang go tisa lehatshe ko bokhutong gore bo go tsena anong dikatholo tsa modimo go ya ka ga baebele e kang ka teng. It's so interesting because I've read the Bible and there are certain things you're saying that I'm like, what are you talking about? When I read my Bible. And that's why I was saying to you, what are some of the things we should be taking away going forward? But let's talk a little bit about how other Christians are receiving the art that you are bringing. And are you doing other art? Are you like replicating what you just had up for us and selling it, or what's exactly happening? Gone a motho a bata copy ke kgona go printela copy. I used to do that. Mme batho ba fiwa ba batang ka gore kana gompiekwana ka ke tlhalosang baebele ka teng a ke rona ke tlhalosa from the chronological perspective. Batho ba le bantsi o kare they cannot comprehend. Bone ba bata gone mo plus gape ebile a kere go nna le sone sekeresete se se salang se simolotswe ke bone bo mopapa around the 5th century gona gota bo Constantine, the rise of Catholic. Ke bone ba bata ba introduce this modern type of Christianity yone e re tshelang gompieko e leng gore e kgaka thata le ditiragalo is very very far kore ke bone mo teng ba le bantsintsi ba re morena ga se gore ba ta bona bogosi jalo godimo. There are so many churches mo lehatsheng We get the bill. So you mentioned gore Bo Constantine were the ones responsible for change Christianity, and ba changile a couple of fundamentals there. I've also heard what they changed the Bible, that they removed some books. Is that the case? That is the case. Ethiopian Bible e leng gore ke ba ile the oldest e sentse e na le dibuka tse dingwe gape tse dintsi di scientific ka dibuka tsa bona o kare di 88 mme The Bible has 66. tse re di dirisang gompieko di na le 66. Yone hela yone throughout the years Bible e ntse e ta e nna e editiwa e re mongwe go edita dilo tsa go thabolola from a certain language to modern language. Go na le ya bo 16th century yone ya bo King James go nna le gore anong e tshwanetse gore e thabololo gongwe e latele teme ya rona ya gompieko e re ka e tlhaloganya go irwa tsone bo di-good news. Mme hela tsone dibuka tsene tseo tse di ntshitsweng le tsone they are very very important ka gore di na le some other episodes tse e leng gore ga re di ithele ko baebeleng e re e tshwereng, like yone the book of Jubilees, the Kebranagast, ke dibuka tse e leng gore di kgona go tlhalosa gore Cain ha tswa mo lapeng o ne a tsa kgaitsadi ba go establish empire ya bone ko a bona re ke dilo tse di seo mo baebeleng e re e tshwereng mme mo bukeng e nngwe e le di le teng a bona.
go na le mongwe gape gore go nna le gore baeng ge le ba kgathagela basadi ba ba tshola bana le basadi The fallen angels, that's there though in Genesis. bana ba teng ke bone ba go neng gote ke bodimo ba ba neng ba le abnormal ba gola ba nna ba Yes, the tona-tona Nephilim. appetite ya bone le one e heteletse ba ja They sengwe le were sengwe ba giants, ja basically. kgantele ba ja leruo kgantele ba ja batho Kgate ne ba ja batho, ba yes. ja batho ga Yes. morwalla e tata yana kana ke gore ke ya go nyelediwa tsone diemo tsenetseng But they do talk about that in the Bible though, don't they? ya mention bible e na le hinti ne e se gore go tabo go tsewa polelo yo theelang. So yaka ke botsa di kereke tsa malatsing a gate keng ba kerekile ba kreste ba malatsing ana, when they listen to you and what you're saying, how do they take it? Ke ipotsa gore ke ba sa comprehend ka gore nna ke tsa gore ke bua sone se se mo bible Ga ba mme mongwe ke tsa tlhaloganya. gore a be se le mindset ela ka gore tota go sala go establishwa this kind, imagine go sala ka this system ya worship e establishwa in the 5th century ga nna le the dark ages kana dark ages ne ke yone nako e leng gore le bible ka bo yone ela ne e nyelediwa ba bona le ba pela ba buang ka modimo ela ba tshwanela ke gore ba e dikgogometsong ba ya go iphita ko magageng gone ko ba Ethiopia ko bane ba sia ka information e vital ka gore after crucifixion ga jeso gone ko Jerusalem go na ga nna le brutality ela e tshwaetseng ya motho mongwe le mongwe yo itang a re o dumela se jeso a se bua bone bo Stephen ba gone ngote bane ba kgopotediwa ka mataba so batho ba siela ba bothologa ba sia ka tumelo ya bone le sepela se ba ka se preservang se vital ba siela mo dikgogometsong tsa lehatshe ba tshaba brutality ya the Roman Empire e neng e busa by then. Kana o itse gore time is such an enemy of ours and it's already up. I have just got too many questions for you, but let's do this in closing. I want to know what's next in terms of the work you're doing, and I also want to know how someone can get a hold of you. I definitely am going to be one of the people that reach out to you on a personal note and just get to understand how you're interpreting some of these things, because it's taken me so long to know some of them, but you seem to just have read it once. How many times have you read the Bible, by the way? Kana ke tsere 5 years ke ntse ke ira gone ke bala tota bile se gore ke bala one bible ela le nosi ke bala gape le secular knowledge le one bible e ne re itshwere ye nyenyane wa bona that one is just a handbook na le bible le tona e kana ena le dictionary mo teng ena le di history tsotlhe sengwe le sengwe di interpretation tsa maina go sengwe le sengwe So those are the Bibles that you've read. Okay. E teng bible le tona e tshwereng sengwe le sengwe mo teng Okay. e ga go bolelang dilo tsotlhe tota bile ka ntseng ka teng bible hela one ka ntseng ka teng from Genesis to Revelation it describe or portray how we should fulfill the 10 commandments. Or the 10 commandments are take on a way of living. That's righteousness. What about righteousness or 10 commandments? Apart from 10 commandments, we are stray. Hey. I want to get you to summarize our conversation and let the listener know, the viewer know, where they can look for your art and how they can get a hold of you. Ke tshwara le number ya 74612298 ena le app gape le ne ra buisana la ile gore kana ke dikereke o batla gore re tse dikgang re bue re reng tota bile gape nna go yang game le nako a ke sentse ke tira this thing ke na le toro ela go bona ngwe le ko dikoeleng go rutiwa tota ka gore ke a itse gore gape kana this kind of education is not just confined to this country, is international. So se ke buang ka sone hale se ra mo China, se ra mo Kula, se ra mo kae, se ra continent nngwe le nngwe he a bona ka re we talking of the same universe, same world, same earth e leng gore bokhuto ja one bo ra rona rote ka re tsa bana hela one dinako tsone di a supa gore we are in the last days. Yeah. We are heading to the third world war, one way or the other. So you're saying that's inevitable. We are going to go to war. Obvious. We are heading there. Can I agree this world war? Clash ya the giants. America ita be le mo defending superiority ya yone. Ene ba bangwe le bone ba ba raisang other superpowers tse di tshwanang bo China bo Russia le tsone kana di na la di lenteng. So go ra re anong go a go lwa yang ntwe engwe terrible ya di nuclear. Ene nuclear kana e di lenteng a ona sepe se tsela. And then in the heat of the war, that is when now a so-called asteroid, Daniel chapter 2, the asteroid will collide with the earth. And it will be the end of the chapter. Ta bo ra rang ta go dule mo sena menga ke rano re le mo se moweng kana ke re khanya teng ke bona gore ya ka re le hana kana ke re dilo tsothela tse di mo lehatsheng go ya ka bible di so mo mmung They were first unseen and then they became seen. a ke motho a ke phologolo a ke building from the dust.
Olebogeng, I want to close off our conversation by thanking you so much. Is your art available? Where can they buy it if they'd like a copy? Just communicate with me, we can arrange. Where? On the phone number? On Are the you on phone, social on media? the phone number ka I'm in social media. Ntse ke bitswa Olebogeng Mafatlha yala it's re change. Go guy. O fumana ko mahala. Social media. Facebook mostly. I think Daniel can our village app. A village app. I don't got I'm the village girl from Ramos, so that's why I got at the Facebook. Tanzara on Awesome stuff. Olebogeng Mafatlha is his name. This is how we close off this episode of Moving Humanity Forward podcast. Find us on LinkedIn, on YouTube, as well as on TikTok and on Facebook. Type MHF podcast. My name is Kathy Malajani. I'll see you next week.